Bon matin. Martin, est-ce que tu modifies ton alignement, Martin, ce soir, à part le gardien de but, est-ce que tu as d'autres changements? Kobe rentre, Jodo il sort. Et Slavkovski, tout est OK? Ouais. On a beaucoup parlé de ce qui reste comme calendrier, Martin, puis à quelques reprises, tu as parlé du jeu défensif de l'équipe. Vous avez travaillé beaucoup dans votre zone ces dernières semaines. Tu as peut-être vu des améliorations. Dans le jeu global défensif, au-delà de ça, votre gestion de rondelles, est-ce qu'il y a un objectif pour vous autres d'améliorer ces résultats-là d'ici la fin? Et puis comment ça se traduit? Ben, c'est sûr, on veut amener plus de constance dans ce département-là. Qu'est-ce que j'ai vu contre Toronto? C'est encourageant. On s'est corrigé un petit peu. Je trouvais que c'était quand on est en top de notre game là-dessus, on est bon. Puis on était un petit peu... Ça avait baissé un petit peu. On était un petit peu trop loose dans le D-zone. Puis, fait que c'est une partie de la game qui est très importante. Puis un coup qu'on récupère des rondelles, la gestion de rondelles et tout, puis qu'est-ce qui vient après ça, c'est important aussi. Mais, tu sais, comme je dis toujours, la game nous parle, puis nous autres, c'est une partie de la game qu'on pouvait corriger un petit peu, s'améliorer là-dessus. Puis c'est ça qu'on a fait contre Toronto. Est-ce que l'aspect des revirements, parce que les revirements, ça peut arriver partout sur la patinoire, est-ce que toi, tu vois là le step doit un peu se prendre là pour accorder moins de buts à vos adversaires? Non, on ne donne pas beaucoup de buts aux adversaires, là, présentement. Fait que, puis je trouve qu'on n'a pas beaucoup de... On est plus intelligent dans la zone neutre. On ne fait pas beaucoup de revirements comparé à avant. C'est une chose qu'on s'est améliorée. Il va toujours en avoir. Mais en général, on est plus mature dans ce département-là. Merci. Guillaume Lefrançois. Salut Martin. La semaine dernière, quand on est revenu ici, tu disais je suis content que ce soit Toronto un samedi soir, que ce soit un gros match comme ça. Jeudi, c'est Boston qui s'en vient. Ce soir, Columbus, un mardi, c'est pas le même genre de setup que ces autres matchs-là. Comment tu penses que l'émotion peut être gérée? Est-ce que tu as des gars dans ces situations-là qui sont particulièrement bons pour gérer cette émotion-là qui est peut-être pas aussi naturelle que... Moi, je pense qu'on a des joueurs qui peuvent amener notre énergie à la game qui peut tirer beaucoup de joueurs avec. T'sais, fait que c'est d'avoir ces joueurs-là tirer le groupe un petit peu. Puis c'est de rester dans la boîte difficile. Parce que c'est comique comment mentalement peut affecter ta préparation. Si tu penses qu'il ne faut pas que tu sois aussi alerte. C'est de rester discipliné, rester dans la boîte difficile. Parce que quand on joue des matchs dans la boîte difficile, on est très alerte et on prend des bonnes décisions. Fait que c'est d'être dans cette boîte-là. Renaud? Martin, vous avez 2 victoires dans vos 10 derniers matchs. Mais la manière que vous jouez, des fois, tu te dis un petit peu difficile à croire que c'est juste 2 victoires en 10 matchs. Tu as parlé un peu plus tôt cette semaine, la semaine passée, de la qualité des adversaires que vous affrontez, mais sens-tu que vous n'êtes pas loin de passer de l'autre côté, là, que ça va plus pour vous autres que contre vous autres? Oui, c'est sûr. On joue du bon hockey, puis c'est 2 victoires, mais on essaie de ne pas se perdre d'un résultat. C'est une ligne fine, ça. Mais je suis content du comportement du groupe, comment on évolue. Puis on va continuer, tu sais, puis c'est d'essayer de focusser sur le... Tu peux rien faire avec la game que tu as perdue. Tu peux rien faire avec la game de jeudi. Il faut que tu te concentres sur la game de soir. Et puis, c'est d'amener la même mentalité, la même énergie, puis faire tout ce que tu peux sur la glace pour que ça tourne ça. Mais je trouve qu'on se rapproche de toutes ces équipes-là. Puis, tu sais, on mérite peut-être un peu mieux récemment, les résultats. Mais c'est la vie. Fait que tu continues, mais je suis content comment qu'on se rapproche. Eric, Arben, Victor? Marty, this is a bit off the map, but we're always talking about development here. How much did your time as a consultant in Columbus help develop what you've
done coming in here? I know it's a different role and everything, but what did you learn there that you've applied here? I mean, I guess what I learned in Columbus is just the behind the scene with coaches. And again, I was a consultant. I was there like every 2-3 weeks for a couple of days. A lot more stuff from a distance on the phone. But just seeing the how it all works in terms of a staff and who does what and why and stuff, I think it prepared me for now me being part of a staff. But I think 7 years coaching kids probably helped me even more with, you know, what I'm doing now and developing, you know, older people, but they're still pretty young. So for me at the time, I was just helping my own kids and their teammates and stuff. But the coming into this job and such a where developing is at the forefront. I feel like that's what I've done for 7 years before I took this job. And for me, you know, hockey is hockey. You know, the principles of the game are the same, you know, and so it was a good experience to leading up to this. You said that the day you were hired, that hockey's hockey, whether it's kids or, but were you as sure of yourself then as you presented versus where you are now in terms of proving to yourself, yeah, like I was right about this? Or? Yeah, in terms of the hockey, I was definitely sure of myself, you know. But there's a lot that goes on into coaching an NHL team that's beyond just the hockey on the ice that I've learned, still learning. But in terms of the hockey, I was confident in my knowledge, and my approach, and yeah. Martin, just pick up on what you were saying about the D zone earlier and how you needed to tighten it up. Could you, without getting into the X's and O's of it, could you explain the advantages, the benefits of the hybrid system you guys use, and the challenges of it as well? The challenges of the hybrid. Well, you know, if you play just zone, you know, it's probably for the player, it's probably easier. I don't know if it's more efficient. Man on man is demanding, right? Because physically you got to cover a lot more ice. You got to follow your guy. And I find there's not a lot of room in the man on man. There's a lot more room in zone. And we're trying to take time and space away from opponents by playing a hybrid. But you know, you have to know when we're not man on man. And I feel like lately, before Toronto game, I felt like we looked too much man on man, and we weren't taking enough time and space away in non-scoring areas. So how much of the difficulty of it is reading off each other, taking cues from each other, switches, and when you say that you're too much man on man, is that what you're talking about? Like they're not catching the cues that they need to. Sometimes. Am I explaining it wrong? I don't know. Yeah, no, sometimes. Well, the game happens fast, and you know, every system, there's going to be, especially with the amount of videos that people watch, there's going to be some holes in them, you know, and it's just as a group, is just keep defining the rules and how we play, and keep teaching the rules and the cues, and you know, and you, for a period of time, you're dead on, and it looks great, and all of a sudden it just it doesn't look the same, and there's no real reason why it ended up like that. It could be one video session where we got picked apart by a team, and all of a sudden we explained something a certain way, and it put the group
into more men on men. I don't know why, you know, and it's just got to bring it back, you know, and it's dated. It's game by game, you know, and like I always say, the game speaks to you, and that's me. Like I felt like the way we were getting beat on the road and some of the goals we gave up, I felt like we looked too much men on men in the wrong areas of the ice. Can I just sneak one more? Do you think the hockey IQ bar is higher to play that defensive system? No, I think you expect guys in the NHL to be able to play zone, man on man, hybrid. You should expect your players to follow direction or structure, whatever it is. We'll take 3 more questions. Victor's to Johnathan. Marty, since February 26th, you've got the best penalty kill in the league here at about 95%. We do? Yeah, it's been pretty good. Is there anything you can take? Just here at home? No, like overall. I think it's like 15 for 16. Where's Roby? Last 6 games. He should answer those questions. Is there anything you can take defensively from the way you've killed penalties and apply that to 5-on-5? Yeah, no, I mean, I think it's an attitude. To me, like, defending is an attitude. And we spend a lot of time. We make some tweaks. Because I don't think you can kill the same way game 1. You're going to all the way through game 82. I think there's too much video where teams like find the holes, and especially like if you gave up a few looks the night before against a team the next day, like you better fix that because they're going to look for that. So, you know, you always constantly have to tweak a little bit and adjust, and we've done that. And sometimes we're not afraid to go outside the box too, and take not risk, but like do it differently. You're not afraid to like try things, you know. And I think it's allowed our PK to evolve. And if it doesn't work, then okay, at least we tried something. But sometimes you need to see what it looks like in game action before you say, no, that's not going to work. So, you know, you can't be afraid to go outside the box a little bit and be innovative. And I feel like we have a lot of great discussions with the coaches and the group and the players, because at the end of the day, like, we want to know how they feel out there inside the concepts or the structure we want to play. And, you know, because we're in the business of convincing them why we're doing things a certain way. And if they're not convinced, it's hard for them to really, you know, apply. So there's a lot of discussions. We work hard at that. Marty, Ken spoke Friday about how consistency is the toughest thing for a young player to develop in the league. Are you starting to see more signs of consistency from Arbor Jackeye? Yeah, I think from the whole group, to be honest, and Jackeye is one of them. I think individually, if everybody's able to find consistency, your group is probably going to be consistent. It's hard in this league to not everybody on board. If you got some passengers, game in, game out, it's really hard to be successful in this league. And I can say, like, we haven't had passengers in a long time. It's been, like I said it yesterday, the day before, it's been fun coming to the rink. I know we only have 2 wins in the last 10, but it doesn't feel like that. For you as a young player, how difficult was it finding that consistency, and maybe what were some of the keys that allowed you to get it? Well, consistency starts with discipline. You know, I'm not talking about going to bed early and eating right. It's part of it, but, you know, to me, it's your approach each and every day. You know, all the reps you take in practice, do they treat them like they matter? Because to me, it's all about that discipline of checking all the boxes, and that's how you build confidence. You don't build confidence by getting a backdoor tap in. You build confidence by checking all the boxes in your preparation, so that when you're playing, you just trust the training. You're ready for anything. And if you treat the reps in practice like it's a game, you're going to be ready in the game. So to me, that's where that consistency starts. It's all with discipline. Just a quick follow-up. Mike Pizzetta talking yesterday spoke a lot about checking boxes. You mentioned a few times. Is that something that you have tried to instill on this team? Yeah, I think our group. Yeah, I mean, we talk about that a lot.
You know, it's controlling what you can. I know Pez was out for, I think, 8 games, and it wasn't necessarily about his play. He checked all the boxes each and every day, and he was ready to play against Toronto, you know. And I always say, you know, you get from Pez, he's evolved a lot as a player. And the only way he's evolved is because of his attitude and his discipline. Dernière question. Tu viens de parler de confiance avec Stu Martin. On parle souvent justement du fait qu'un joueur confiant est un joueur différent, mais chez un coach, en quoi cette confiance-là est importante et change quelque chose? Comment? En quoi chez un coach, la confiance change quelque chose? Parce qu'on dit souvent qu'un joueur confiant est un joueur plus dangereux, plus différent. Mais chez un coach, ce niveau de confiance-là, en quoi il est important? Oui, il est important, mais c'est sûr, dans n'importe quoi, il faut que tu croies en toi. Il faut que tu sois préparé. Comme entraîneur, c'est la même chose pour moi. Il faut que je check les boîtes. Il faut que j'ai ma propre discipline là-dessus. Il faut que je sois préparé. Il faut que je sois engagé avec mes joueurs. Puis il y a tellement d'aspects de la game qu'il faut que tu couvres. Je peux te dire que je suis beaucoup plus confiant aujourd'hui que je l'étais il y a 1 an parce que je suis plus avancé dans mon processus avec cette équipe-là. J'ai couvert beaucoup plus de choses. Puis on rentre plus dans les détails de ces choses-là. Fait que plus qu'on rajoute des affaires, plus ton équipe est organisée, plus que tu as confiance comme un coach. Est-ce que c'est plus difficile de tourner la page après un match frustrant en tant que coach ou en tant que joueur? Je pense que les deux ils ont leur propre défi. Je te dis pas qu'un est plus facile que l'autre, mais j'ai jamais été un gars qui s'attachait sur le passé. Fait que j'ai jamais eu de grosse misère de tourner la page. Parce que la page, il faut qu'elle se tourne. Parce que le soleil se lève, la page est tournée. Fait que donne rien de ne pas tourner la page. Parce qu'elle va se tourner, la page. Oui, c'est ça. Fait que non, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a arrêté, moi. C'est sûr, tu as toujours un 20 minutes, une demi-heure après la game où tu es encore attaché émotionnellement avec le résultat ou la performance. Mais c'est normal. On est tous compétiteurs. Mais après ça, tu te prépares. Moi, la journée la plus importante, c'est le lendemain. Tu sais, un coup que la game est finie, la journée la plus importante, c'est le lendemain. Ça ne dérange pas ce qui s'est passé. Il faut que tu sois préparé pour le prochain jour. OK, man. Like a game time decision, so long as he's not in practices or skates, like. No, he's going to play tonight. Okay. Yep. Thank you. Merci.
I thought, the team played great last game, just didn't get the result we wanted, so hopefully we can turn that around tonight. Just for you, looking from the sky above the games, do you look at it any differently? It's definitely an easier game when you're watching up top because you can see, all the plays in front of you. But no, I know what I have to bring and, what my strengths are, and I'm looking forward to bringing that tonight. Any discussion with the coach about what he wants you to improve, or? A little bit, but sometimes it's just a situation where, the other 6 guys got to play, and, I understand that. But at the same time, yeah, there's, it's always a work in progress, things that I'm working on. And, you can't change overnight, but I've been working with Big Cat and, doing some different skills work that I can bring into my game, but I think you have to bring that in slowly. You can't just change your game overnight. So I'm looking to, have a good gap, be hard to play against, move pucks up, and have a good game tonight. On another subject, in your opinion, what's the biggest quality of Jayden Struble as a goalie? For me personally, as someone who's been in and out of the lineup a bit this year, I am really impressed with his mental strength and his ability to it wasn't always easy when you had 3 goalies and not playing a lot and getting a lot of practice reps, but not always getting those game reps. And he seems so confident. I know he believes in himself and he works so hard at his game that I think it'd be a great opportunity to get a win for him tonight. Thank you. Thanks. What's your regular level? How do you approach this game against Columbus? I think we've been doing a lot of good things in the past week or two. We've been playing a lot of good teams, and obviously Columbus coming here, they have a couple guys out, but you got to approach it the same way. And I think our mindset's been pretty good and pretty dialed in. So it's just kind of stay on the course. You're talking about mindset. I mean, you guys probably don't have the results that you deserve. You've been playing better than what the results are. How do you keep a positive mindset through all of that? It's not the easiest thing, but obviously like the coaches and stuff, Marty does a great job of just firing us up and just saying that we have been playing good and to kind of not let the results kind of interfere with our mindset or how we approach things. So that helps. And then we have a great locker room too. Everyone knows that on any given night we can win if we just play our game, and that's kind of what we've been riding with these past couple weeks. Jayden will have the starts between the post tonight. What is, as a D, his biggest quality in the net? We have 2 great goalies now. Obviously, we had 3 great goalies before the deadline, and but we have full confidence in him and Monty, whoever's playing. So, I think he's just athletic and makes big saves when you need him to. So, we'll be leaning on him tonight, but hopefully we can give him some help. Is it tough to score against him in practice? Yeah, it's tough to score against all our goalies. They're great. They work hard, and they're competitive too. So it's a good thing to have around. Does he feel lighter now that the ménage à trois is over? Yeah, it's like it's weird. Like, even when Monty got traded, this is my first year kind of experience and stuff like that. It's you're with someone for the year and then you don't see him again. So it's weird. It's definitely weird, but miss him and wish him all the best. And I know we have 2 great goalies to kind of keep things going. Jayden, when you go back to when you first
s'en vient avec Laval et tout. Mentalement, comment tu approches un match de la Ligue nationale en sachant pas à quel moment ça va être peut-être ton dernier avant de descendre? Ouais, ben je vais jour le jour, puis peu importe que je sois à Montréal ou à Laval, mon but c'est vraiment d'aider l'équipe dans laquelle je suis à gagner, puis c'est cette mentalité-là que j'ai. Comment tu perçois les Jackets comme adversaire? Ça va être un bon match. Je pense que toutes les équipes dans cette ligue-là, c'est des super de bonnes équipes. Fait qu'il faut que tu te présentes à chaque soir, sinon tu peux pas gagner un match sans te présenter. Puis je pense que tous les gars le voient comme ça, puis les gars sont prêts là. On parlait de Laval il y a de cela quelques instants. Jayden Struble est un gars qui a fait ses marques là-bas. Aujourd'hui, il y a une opportunité, pas juste aujourd'hui contre les Jackets, mais aujourd'hui en général. Qu'est-ce que tu penses de Jayden Struble en tant que gardien? C'est un super de bon goaler. Je pense qu'il mérite ce qui arrive en ce moment. Puis c'est à lui. Jouer dans la NHL, c'est beaucoup saisir ton opportunité. Puis je pense qu'il y a une bonne opportunité en ce moment. Puis c'est à lui de prouver ce qu'il est capable de faire. Puis je suis pas inquiet qu'il va bien faire ça. Là. Sa plus grande qualité de ta perspective d'attaquant, c'est quoi? Quand tu arrives devant lui, là, qu'est-ce qui le rend Je pense difficile qu'il est confiant, il est gros dans son but. Puis je pense que c'est ça qui fait de lui un goaler très excellent là, dans cette ligue-là. Merci. On a parlé des détails défensifs dans les derniers matchs. Peux-tu nous expliquer, mettons, comment toi tu les vois, ce que vous avez tweaké récemment? Oui, je pense que ça fait partie de la game. Je pense que l'offensive pour de la défensive. Puis c'est super important de bien jouer défensivement, surtout dans cette ligue-là, contre des gars. Tous les gars sont capables de scorer des buts. Fait que je pense qu'il faut juste que tu sois sharp, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois allumé mentalement. Puis je pense que c'est ça les deux gros points là, qu'il faut que tu sois prêt dans ta zone. Souviens-le, c'est probablement ton rêve en ce moment en patinant là, pour le Canadien dans la Ligue nationale. Possiblement que dans quelques semaines, tu vas retourner à Laval pour aider la cause du Rocket. Je suis curieux de savoir, tu parlais à Raphaël pour savoir comment garder la même motivation la journée où ce moment-là va arriver? Non, pas vraiment. Je pense que la motivation est là quand même. Je vais vraiment jour le jour. Puis c'est sûr qu'en tant que joueur de hockey, tu veux rester dans la grosse ligue. Puis je travaille fort à chaque jour. Puis peu importe que je sois à Laval ou à Montréal, moi, je veux juste aider mon équipe dans laquelle je suis à gagner. Puis c'est vraiment de même que je l'approche. Tu serais capable de le voir comme un vote de confiance qu'on renvoie à Laval. Ça peut être un pas en arrière pour certains, mais dans le fond, c'est parce qu'on sent que tu pourrais vraiment aider l'équipe si jamais on le fait. Oui, 100%. Puis je pense que s'il m'en renvoie, c'est pour les bonnes raisons. Puis je fais confiance aux dirigeants, puis je suis certain qu'ils vont prendre la bonne décision pour moi. Là. Regardes-tu encore ce qui se passe à Laval? Tu surveilles-tu les performances des gars? Tu dois savoir que Brandon a eu une grosse fin de semaine. Oui, je l'ai texté justement, puis je l'ai félicité. Puis les gars, on est vraiment proches à Laval, c'est une belle gang. Puis je suis encore en contact avec beaucoup des boys là-bas. Puis chaque fois qu'ils jouent, j'aime ça regarder les résultats. Des fois, quand ça passe à RDS, je regarde les games quand on peut. Fait que je regarde encore, puis je me tiens au courant de ce qui se passe là-bas là, à Laval. Là. Hier, tu es resté longtemps sur la glace, pas loin de 2 heures en tout et partout. C'est-tu quelque chose que tu fais souvent ou tu sentais le besoin de travailler sur certains éléments? Écoute, Dr. Shot, j'ai pratiqué avec à Laval une fois. Okay. Puis j'avais super aimé ça. Puis c'est vraiment quelqu'un qui connaît, il sait ce qu'il fait. Puis quand un gars comme ça vient à Montréal, puis tu as l'opportunité de pouvoir prendre de ses conseils. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Puis, j'ai travaillé avec lui hier, puis je vais sûrement retravailler avec demain. Puis, je pense que c'est tout le temps bon de travailler sur ces choses. Surtout les shots. Les goalers sont tellement bons dans cette ligue-là que faut que tu sois outstanding si tu veux scorer des buts. Fait que je pense que ça part beaucoup de pratiquer. Puis, il y a tout le temps place à l'amélioration. Tu avais déjà une bonne shot. Pour la tester contre les gardiens de la Ligue nationale puis les joueurs qui bloquent les lignes de tir probablement plus rapides que dans les niveaux inférieurs. Qu'est-ce que précisément tu sentais que tu avais à faire pour qu'elle soit bonne, ta shot, à ce niveau-ci? Je pense qu'en général, juste l'améliorer au complet. Comme j'ai dit, les goalers sont tellement bons dans cette ligue-là que ça prend quasiment des shots parfaites pour scorer. C'est rare que tu vas scorer un but qui ne devrait pas rentrer, entre guillemets. Fait que je pense que juste de travailler, puis ça va aider beaucoup, là, puis ça donne confiance aussi. Faut que tu dégaines plus vite, faut que tu te crées la ligne de tir. Toi, tu le vois où? Là? Je te dirais beaucoup dégainer plus vite. Comme que je disais beaucoup, tu as beaucoup moins d'espace, beaucoup moins de temps avec la rondelle ici dans la NHL. Puis je pense que ça en fait partie de travailler là-dessus. Fait que je vais continuer à travailler sur ça. Là. Merci.